I now give the floor to Her Excellency Ms. Thérèse Kayikwamba Wagner, State Minister, Minister of Foreign Affairs, International Cooperation and Francophonie of the Democratic Republic of the Congo. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, permettez-moi, au nom du gouvernement et du peuple de la République démocratique du Congo, d'exprimer nos remerciements pour la convocation de cette réunion dans un si bref délai. Nous saluons l'engagement de la présidence algérienne et nous reconnaissons la contribution des États-Unis lors de la précédente présidence. Nous exprimons également notre gratitude au secrétaire général des Nations Unies, son Excellence Antonio Guterres, et saluons les contributions essentielles de Mme Bintou Keïta, M. Jean-Pierre Lacroix et Mme Joyce Msuya, dont les efforts soutiennent la paix et la sécurité dans notre pays. Avant de poursuivre mon intervention, je souhaiterais marquer une pause pour rendre hommage au sacrifice ultime consenti au cours des dernières 72 heures par les soldats de la paix de la MONUSCO et de la Communauté de développement d'Afrique australe SADC en République démocratique du Congo. J'honore également la bravoure des forces armées de la République démocratique du Congo et la mémoire des populations congolaises civiles martyrisées par le Rwanda. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, l'histoire nous convoque aujourd'hui ici dans cette enceinte où se scelle le destin des nations. Elle ne tolère ni l'indifférence ni l'hésitation. Ce que traverse la République démocratique du Congo n'est pas un conflit parmi d'autres, mais une agression délibérée et méthodique contre un État souverain. Une violation flagrante des principes fondateurs de cette organisation et une atteinte intolérable à la paix et à la sécurité internationale. La République démocratique du Congo attend légitimement de ce Conseil qu'il agisse avec fermeté et diligence pour protéger la paix et la sécurité internationale et imposer le droit international, un pouvoir qui lui est exclusivement conféré par la Charte des Nations Unies. Monsieur le Président, en cet instant même, alors que je me tiens devant vous, une attaque d'une gravité inouïe se déroule sous les yeux du monde. De nouvelles troupes rwandaises ont franchi les bornes 12 et 13 du poste frontalier séparant Goma de Gisenyi, pénétrant sur notre territoire en plein jour, dans une violation ouverte et délibérée de notre souveraineté nationale. C'est une agression frontale, une déclaration de guerre qui ne se cache plus derrière des artifices diplomatiques. À Goma, les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par les troupes des Nations Unies et de la SADC, défendent la ville et sa population sur plusieurs fronts, avec la bravoure et la détermination que seule la juste et noble cause de défendre son droit légitime d'exister peut insuffler. Mais ce combat ne se limite pas au champ de bataille. Plus de 3 millions de civils, ainsi que des humanitaires, sont pris en otage par les agresseurs, utilisés comme des boucliers dans une stratégie cynique de terreur et de chaos. Les signes ne trompent pas, le Rwanda se prépare à orchestrer un carnage à ciel ouvert, avec une brutalité qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Il est impératif que les combats cessent immédiatement. Chaque heure qui passe rapproche notre région d'une tragédie d'une ampleur insoutenable. Nous refusons de voir se répéter le cauchemar de 1996, ce chapitre sombre de l'histoire africaine que nous pensions clos. Aujourd'hui, les victimes ne sont pas seulement congolaises. Cette attaque est dirigée contre l'Afrique tout entière, que dis-je, contre l'humanité entière. Les balles rwandaises frappent indistinctement les Sud-Africains, les Tanzaniens, les Malawites, les Burundais, les Uruguayens, tous frères et sœurs venus pour la paix. Et que dire de vous, membres de ce Conseil? Cette agression ne vise pas seulement la République démocratique du Congo, elle est dirigée contre vous. Votre mission, contre vos soldats de la paix que vous avez mandatés pour protéger et non pour être pris pour cible. Laissez-moi être clair, chaque minute qui passe sans action décisive de ce Conseil est une victoire pour l'agresseur. Chaque hésitation
fragilise la crédibilité des Nations Unies et condamne des innocents à l'indicible. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le monde vous regarde, il est temps d'agir. Depuis le 6 janvier 2025, les forces de défense du Rwanda et leurs supplétifs du M23 intensifient leurs attaques en violation flagrante du cessez-le-feu du 4 août 2024, occupant les localités stratégiques telles que Katale, Louchébéré, Massissi Centre, avant de progresser vers Bweremana, Minova et Kalungu. Ces attaques aggravent une situation humanitaire déjà catastrophique, provoquant le déplacement de millions de Congolais et visant à chasser les civils de leur foyer pour établir une administration parallèle et modifier la configuration de la région. À Goma, les RDF ont délibérément coupé les lignes d'approvisionnement en électricité et en eau, bloqué les routes d'accès stratégiques et utilisé les brouilleurs GPS mettant en danger les vols civils et humanitaires. Le 19 janvier 2025, l'hôpital de Médecins sans frontières à Massissi Centre a été frappé par une roquette, blessant 2 humanitaires. Ces actes, comme les attaques répétées contre les camps de déplacés, illustrent une violation manifeste du droit international humanitaire et révèlent l'objectif des RDF et du M23. Semer la terreur et paralyser l'assistance humanitaire. Nous mettons en garde contre le piège du prétexte fallacieux avancé par le gouvernement rwandais qui brandit la protection d'une de nos nombreuses minorités comme justification de son ingérence. La réalité est tout autre. Aujourd'hui, dans les camps de déplacés congolais, les victimes sont de toutes les ethnies, y compris les Tutsis congolais qui subissent le même sort tragique que leurs concitoyens face à la violence des forces armées rwandaises et du M23. Alors que nous faisons face à cette catastrophe humanitaire, il est clair que cette crise est directement liée au pillage économique de notre pays. Le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies révèle l'ampleur du pillage orchestré par le Rwanda. Chaque mois, plus de 150 tonnes de coltan sont illégalement extraites et acheminées vers le Rwanda, où elles sont frauduleusement étiquetées pour l'exportation. Ce commerce illicite compromet la souveraineté de la RDC et finance directement les activités militaires des forces armées rwandaises et du M23. À Rubaya, le site le plus grand d'exploitation de coltan de la région, les RDF et le M23 ont établi une administration parallèle, exploitant nos ressources et imposant leur contrôle sur les populations locales en toute impunité. Ces activités doivent être sanctionnées. Cependant, cette exploitation illégale n'est qu'un aspect de l'agression menée par le Rwanda. Depuis le début de leur campagne de terreur en 2022, les RDF et le M23 ont systématiquement ciblé les forces de maintien de la paix. Le 24 janvier 2025, le général-major Peter Chirimwa Minkuba, gouverneur militaire du Nord Kivu, a été lâchement assassiné par les forces armées rwandaises alors qu'il commandait sur la ligne du front. Le 25 janvier, 9 soldats sud-africains, 3 soldats du Malawi et 1 soldat uruguayen ont été tués dans des affrontements avec le Rwanda et le M23. Un char des Nations Unies a été incendié, marquant un nouveau seuil dans l'hostilité ouverte envers les institutions multilatérales. Par ailleurs, une compagnie de casques bleus tanzaniens à Kanyabayonga reste jusqu'à présent encerclée et coupée de tout approvisionnement par les RDF et le M23. Le dernier rapport du groupe d'experts révèle également l'utilisation par les RDF et leurs supplétifs d'un arsenal sophistiqué. Missiles solaires, mortiers guidés par GPS et missiles anti-chars. Ces violations flagrantes du régime d'embargo sur les armes et le droit international humanitaire menacent gravement la paix et la sécurité de la région des Grands Lacs. Ces 3 dimensions, humanitaire, économique et sécuritaire, révèlent une réalité incontestable. Une agression systématique et coordonnée contre la République démocratique du Congo par le Rwanda. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, le processus de Luanda, conçu pour offrir un cadre de résolution pacifique, a été saboté par l'intransigeance du Rwanda. Chaque engagement pris à Luanda a été piétiné, à commencer par le cessez-le-feu du 4 août. Aussi, depuis l'établissement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé à Goma le 5 novembre 2024,
le Rwanda n'a jamais envoyé ses 3 experts militaires pour superviser la mise en œuvre du dit cessez-le-feu. Rappelez-vous, lors de notre dernière réunion du 8 décembre dans cette salle, le représentant permanent du Rwanda avait affirmé que les experts étaient en route pour Goma. Aujourd'hui, 82 jours plus tard, ils ne sont toujours pas arrivés. Le 15 décembre, le Rwanda a sciemment saboté le sommet convoqué par le facilitateur du processus de Luanda, son Excellence João Lourenço, en ignorant son invitation. Et le 23 janvier, le président du Rwanda a surpris le monde entier en sollicitant la médiation de la Turquie, s'éloignant ainsi des principes de solutions africaines aux problèmes africains. Malgré ce mépris flagrant affiché par le Rwanda pour le processus de Luanda, la République démocratique du Congo reste pleinement engagée et réitère sa confiance en son Excellence João Lourenço. Ce processus, endossé par l'Union africaine, demeure le seul cadre légitime pour une solution politique au conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ce cadre, exclusivement interétatique, ne saurait inclure des acteurs non étatiques ni les élever au même rang que des États souverains. La République démocratique du Congo rejettera toute tentative d'inclusion du M23 dans le processus de Luanda, l'orientant plutôt vers son cadre légitime, le processus de Nairobi, sous la facilitation de son Excellence Uhuru Kenyatta. La République démocratique du Congo renouvelle toute sa confiance en lui et rejette toute tentative visant à diluer les efforts de la médiation. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, malgré les alertes répétées du gouvernement congolais depuis 3 ans, ce Conseil est resté passif. Ce Conseil ne peut se contenter de déclarations de préoccupation ou de rester simplement saisi de la question. Son mandat, son devoir est de protéger la paix et la sécurité internationale, de défendre la vie humaine sans distinction d'origine, de race, de religion ou de genre. Ce Conseil est le garant de l'espoir et de la foi en des jours meilleurs, des jours de paix, de développement et de prospérité. C'est pourquoi nous appelons ce Conseil à agir de manière décisive et immédiate, conformément aux preuves accablantes fournies par le dernier rapport du groupe d'experts. Voici les actions concrètes que nous exigeons. Le Conseil de sécurité doit ordonner immédiatement la fin des hostilités par le Rwanda et exiger le retrait immédiat des troupes rwandaises présentes sur le territoire congolais. Le Conseil de sécurité doit imposer des sanctions ciblées, incluant le gel des avoirs et l'interdiction de voyager, non seulement contre les membres identifiés de la chaîne de commandement des forces armées rwandaises, mais aussi contre les décideurs politiques responsables de cette agression. Le Conseil de sécurité doit imposer un embargo total sur les exportations de tous les minerais étiquetés comme rwandais, en particulier le coltan et l'or, afin de mettre fin à l'exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité doit révoquer immédiatement le statut du Rwanda en tant que contributeur de troupes aux missions de paix des Nations Unies. Il est inconcevable que ce même pays qui contribue aux missions de la paix des Nations Unies est celui qui participe maintenant, activement, directement, aux attaques contre des soldats de la paix. Le Conseil de sécurité, finalement, doit instaurer un régime de notification systématique pour toute vente et transfert d'armes au Rwanda par les États membres ou des entités privées. Cela garantira que ces armes ne soient pas utilisées pour équiper des groupes armés sous embargo, tels que le M23. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, ce Conseil est à un tournant majeur. L'indécision et l'inaction ne peuvent plus être tolérées face à une crise qui menace de plonger notre pays et la région dans un chaos absolu. Chaque jour de retard alimente l'agresseur et affaiblit les principes mêmes qui fondent cette organisation. Nous appelons donc ce Conseil à utiliser pleinement l'ensemble des dispositions et mesures prévues par le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies afin de préserver la paix et de protéger la souveraineté de la République démocratique du Congo. Le peuple congolais nourrit une aspiration profonde, celle de vivre en sécurité, de bâtir un avenir prospère et de contribuer activement aux côtés des nations du monde à un ordre international fondé sur le respect du droit et des principes de justice. Cette aspiration ne sera pas étouffée. Nous vous demandons d'écrire une nouvelle page de courage et d'engagement, une page où les valeurs du multilatéralisme et de solidarité priment
sur l'indifférence et le calcul. L'histoire se souviendra de vos décisions aujourd'hui, comme elle se souviendra de notre lutte incessante pour la paix, la dignité et la souveraineté. Et à ceux qui oseraient justifier l'injustifiable, nous disons ceci, il n'y a aucune place dans ces salles dédiées à la paix mondiale pour des discours qui cherchent à excuser le péché impardonnable de sacrifier des vies innocentes. Le respect dû aux centaines de milliers de vies en jeu exige le silence face à l'évidence. Face à l'adversité, le peuple congolais se distingue par une résilience, une dignité et une détermination qui imposent le respect. Ce courage exemplaire, porté par le désir de vivre en sécurité, de bâtir un avenir prospère et de contribuer à un ordre international juste, témoigne de la grandeur du Congo. Cette force inébranlable ne sera jamais brisée. Je vous remercie. I thank Her Excellency Ms. Kaikwamba Wagner for her statement. I now give the floor to the representative of Rwanda. Mr. President, thank you for giving me the floor. Allow me to begin by thanking the Algerian presidency for its able leadership at the helm of the Security Council for this month of January. We also thank Angola, Algeria, for convening this important meeting. I recognize the presence and the briefing given before by SRSG Bintou Keita and USG Lacroix and ASG Joyce Musua. I also recognize the presence of the Foreign Minister of DRC and the participation of Angola, Uruguay, South Africa, and Burundi. Mr. President, Rwanda regrets the deteriorating security situation in the eastern region of the Democratic Republic of Congo. The current crisis could have been averted had the DRC government demonstrated a genuine commitment to peace. The DRC has all the necessary tools to achieve a lasting resolution to the ongoing conflict. The international community placed high expectations on the Rwanda and Nairobi peace processes, designed on one hand to restore a good relationship between Rwanda and the DRC, and on the other to promote inter-Congolese dialogue by addressing the root causes of the conflict. These include persistent governance failures in the DRC, as well as the presence of over 250 domestic armed groups, including the M23, and 14 foreign armed groups, including the genocidal FDR and many others. Mr. President, the Rwanda process, which was revitalized in March 2024, achieved significant milestones. On 31st July 2024, the three ministers agreed on a ceasefire between warring parties in Rwanda, which came into force on 4th August 2024. This ceasefire was more or less holding, despite occasional skirmishes, until the month of October 2024. Council members, since October 2024, the DRC government and its armed forces, the RDC, decided to increase the militarization of the eastern DRC by deploying heavy weaponry, including attack drones, and deployed additional troops along our border, including 10,000 Burundian troops. As a consequence and in violation of the ceasefire, the RDC decided to intensify its military operation by attacking the positions of the M23, which retaliated and took more territories. Unfortunately, we regret that the international community chose to condemn the M23 for extending its territories without condemning FARDC military coalition for violating the ceasefire. The ceasefire was between all the warring parties, so all warring parties should have observed it. To make matters worse, the Congolese army is placing heavy weapons and artillery in heavily populated areas, including in close proximity to IDP camps,
against warnings by international humanitarian organizations, such as the International Committee of the Red Cross and Médecins Sans Frontières. Such actions have led to unfortunate loss of innocent lives. In turn, this heavy artillery was used to bomb and indiscriminately shell territories under M23 control. Most of the bombings targeted densely populated areas, leading to loss of lives, livelihoods, and homes. After the postponement of the 15th of December 2024 Rwanda summit, the situation aggravated on the ground due to the DRC's obsession with a military solution to this conflict. By prioritizing militarization of the conflict instead of embracing the regional mechanisms that have been put in place to foster a sustainable solution born out of dialogue, the conflict has continued to escalate, leading to the prevailing situation today. Mr. President, Council members, under the Rwanda process, a ministerial-level agreement was reached on a concept of operations, CONOPS, to neutralize the FDLR, a UN and UN-sanctioned genocidal militia, and to lift Rwanda's defensive measures along the common border. The FDLR, which poses a direct threat to Rwanda's security and territorial integrity, is composed of remnants of the perpetrators of the 1994 genocide against the Tutsi that claimed over 1 million lives. For decades, the FDLR has found sanctuary in the DRC, where it recruits fighters, influences corrupt local elites, and spreads its anti-Tutsi genocide ideology in Congolese communities. This has led to ethnic cleansing and persecution of those local communities, with the result of hundreds of thousands of them now scattered as refugees in the region, and others in IDP camps. Today, the FDLR has even moved from being a speculative force to a strategic ally of the Kinshasa government. Council members, the draft agreement under the Rwanda process that was supposed to be agreed on and signed during the summit of 15th December 2024 had 3 security concerns clearly identified, including by the mediator. The 3 clearly identified security concerns were the question of the FDLR, Rwanda's defense measures, and the question of the M23. The CONOPS that was agreed on by the 3 ministers on 25th November 2024 addresses the first 2 elements by putting in place a timeline for the neutralization of the FDLR and lifting of Rwanda's defensive measures. Only the question of the M23 was yet to be resolved. While the 2 countries were involved in discussions in Rwanda on a plan to neutralize the FDLR, the situation on the ground was different. Since the first ministerial meeting of 21st of March, during which the then DRC had accepted to provide a plan to neutralize the FDLR, the coalition between the FDLR and the government of Kinshasa had increased. As we speak, it has never been more intense at any other time in recent history. As I said today, FDLR has become an ally of the DRC army. Even on 25th November 2024, when the 3 ministers were busy in Rwanda signing the CONOPS, there were 3 high-level meetings between RDC and FDLR commanders that very day in Goma. This reflects the stark contrast between the good faith that the DRC wants to project to the international community and the lack of political will on the ground to end its strategic alliance with the FDLR. Despite an initial agreement by the DRC to enter into dialogue under the Nairobi process, the DRC minister categorically refused for 9 hours the inclusion of any commitment for dialogue between the DRC and the M23. Therefore, since it was the only item on the agenda, the only solution was to postpone the summit, as Rwanda is not interested by a photo opportunity. The reason the heads of state were to travel to Rwanda for the summit was for one agenda item, to sign an agreement. And since there was no agreement to sign, there was no reason for the summit except to postpone it until the issues are all agreed on. Mr. President, Council members,
The recent militarization by the DRC, including the formation of a broader coalition involving the FARDC, the FDLR, Wazalendo, 10,000 Burundian forces, 1,600 European mercenaries, and SADC-led some DRC forces, represents an unprecedented security threat to Rwanda. For 2 years, DRC President Felix Tshisekedi has publicly vowed to instigate regime change in Rwanda. That's a very serious matter for us. A head of state who declares regime change on another country is a matter not to be taken lightly. This rhetoric, coupled with the coalition's significant military presence along Rwanda's border, is destabilizing and unacceptable. Rwanda also notes with disappointment the international community's failure to condemn the use of foreign mercenaries in this conflict, despite clear violation of the 1977 Organization of African Unity Convention and the 1989 UN Convention against the use of mercenaries, especially by state actors. The arrest of Romanian mercenary leader Horatiu Poltra in December 2024 underscores the gravity of this issue. Yet no strong action was undertaken, and no condemnation was issued by this Council or the European Union. Mr. President, Council members, I would like to highlight Rwanda's concerns on the role MONUSCO is currently playing in Eastern DRC. But first, I would like to be clear and to clarify that Rwanda is not hostile to MONUSCO, and no one should harm peacekeepers. However, facts are stubborn, and they speak for themselves. Rwandan concerns are threefold. 1, MONUC, which later became MONUSCO, was first deployed in DRC in 1999. It is now 26 years since it was first deployed. The resolution that authorized the deployment of MONUC and all successive resolutions, including the one that turned it into MONUSCO, all gave it a clear mandate to neutralize FDLR. Unfortunately, with the presence of MONUSCO in Eastern DRC, the security situation only aggravated since then. Second, by going beyond its mandate of peacekeeping and protecting civilians, MONUSCO has now joined a broader coalition with a clearly stated goal, which is to enact regime change in Rwanda, which is another UN member state. This is because the coalition that has been put together by the DRC, including all the forces that I've named, have been clearly given clear mandate under President Tshisekedi to act towards regime change, because he's amassing this force for that purpose. We take this matter very, very seriously as well. 3, in addition, MONUSCO operations provide support to FDLR, a UN-sanctioned group, and to European mercenaries in violation of the 1989 UN Convention. This is unacceptable, and MONUSCO is at risk of being sucked into a conflict in which it would be a belligerent force. MONUSCO should focus its resources and troops to protect civilians, especially those in IDP camps, instead of fighting alongside this coalition. It is very important because it's a very clear mandate, and the mandate needs not to be changed because of the risk, especially that some of these forces, the Wazalendo groups, FDLR, have committed tremendous atrocities in Eastern DRC. So a force, an international force, to which we are all members, should not be associated with activities of such negative armed groups which have been sanctioned. Again, Rwanda supports MONUSCO and has no issue around MONUSCO except for those 3 issues that I have outlined. Mr. President, the situation we are facing today is no surprise to anyone. It mirrors the same situation 12 years ago. It is the result of the complete mismanagement by the DRC of a complex problem. The international community also has its fair share of the blame for being completely insensitive to the root causes of the problem and allow legitimate actors to operate completely out of their mandate. The situation we are in today prevailed exactly in 2012 and 2013. And that time, no political solution was undertaken to ensure that the issue is resolved to its root.
Council members, we now stand at a critical juncture where we need to find ways to return to the diplomatic and political processes that focus on practical solutions. Rwanda is of the view that these solutions might involve additional actors, primarily based in Africa, in partnership with the international community. We are committed to the regional process, to the Rwanda process, and to a peaceful dialogue, to a peaceful resolution of this issue. And we are ready to remain engaged in a peaceful process, because we strongly believe that there is no military solution to this problem. It has to be resolved politically, diplomatically, and with the support of all partners acting together. However, in order for anything to be successful, the DRC must play a helpful role. After all, this is a Congolese problem for which the DRC is looking to outsource its solution. The solution to this problem cannot be outsourced. It requires ownership and political will, and looking at the root cause of the conflict comprehensively and addressing them. Partners can support, but partners cannot fully own and resolve this problem. Rwanda stands ready to do its part in making sure a practical solution is found that addresses the concerns of all actors involved on an equal footing. I thank you. I thank the representative of Rwanda for the statement, and I now give the floor to the representative of Angola. His Excellency Ambassador Amar Benjama, President of the United Nations Security Council for the month of January, distinguished members of the Security Council, let us begin by congratulating the People's Democratic Republic of Algeria on its presidency and able stewardship of the Council, including for convening this important meeting on the prevailing situation in the Democratic Republic of Congo, DRC. We acknowledge the participation of Her Excellency Therese Kayakwamba Wagner, State Minister, Minister of Foreign Affairs, International Cooperation, and Francophonie of the DRC, and His Excellency Ambassador Ernest Raimusiu, Permanent Representative of the Republic of Rwanda to the United Nations. We thank Ms. Bintou Keita, Special Representative of the Secretary General in the DRC and Head of the United Nations Organization Stabilization Mission in the DRC, Mr. Jean-Pierre Lacroix, and the Secretary General for Peace Operations, and Ms. Joyce Nsuya, Assistant Secretary General for Humanitarian Affairs and Deputy Emergency Relief Coordinator, for their comprehensive briefings. We would like also to express our appreciation to the members of the Security Council and all speakers for supporting His Excellency João Manuel Gonçalves Lourenço, President of Angola, ongoing mediation effort through the Luanda process to achieve peace and stability in the Eastern DRC. We take this opportunity to reaffirm once again Angola's commitment to continue pursuing conflict prevention, management, and resolution initiatives in the Great Lake region. Mr. President, today we have the honor to address this Council on 3 key points. First, current situation in DRC. The increase of violence unfolding in the Eastern DRC over the past few weeks is very worrisome. On the 25th January, His Excellency João Manuel Gonçalves Lourenço, President of the Republic of Angola, who was mandated by the African Union to ensure mediation in the crisis between the DRC and Rwanda, expressed deep concern with the escalation of the conflict and the serious deterioration of the peace and security situation in the Eastern DRC, particularly in the North Kivu and South Kivu provinces. The resurgence of actions and attacks perpetrated by M23 and its recent illegal occupation of Sake and Minova reflect the dangerous escalation of this conflict with enormous implications for the fragile humanitarian situation, particularly around the city of Goma, now besieged. These actions, which we vehemently condemn and repudiate,
represent a flagrant and unacceptable violation of the ceasefire in force since 4th August 2024 and jeopardize all the efforts and progress made under the Rwanda process towards a peaceful resolution of this conflict, which can have unforeseen consequences for regional security if not resolved now. In line with the UN Charter, the international law, and the principle of sovereign equality of all member states, the territorial integrity of DRC must be respected and upheld. The Republic of Angola calls on the parties to the conflict to respect humanitarian rights and international humanitarian law, protect civilians and safeguard the integrity and security of personnel of the reinforced ad hoc verification mechanism deployed in Goma, North Kivu, within the framework of the Angolan facilitation efforts. We reiterate our steadfast support to MONUSCO and SAMI DRC and call on all armed groups to full respect of the United Nations mandate forces. In this context, we take this opportunity to express our heartfelt condolences to the countries, namely South Africa, Malawi, and Uruguay, and the family of the deceased MONUSCO and SAMI DRC soldiers who fell in the line of duty during encounters with M23. We wish a speedy recovery to those injured. We reiterate that parties must uphold and fully respect the ceasefire agreed upon by DRC and Rwanda on the 30th of July in Rwanda, which entered into force on 4th August 2024. We strongly urge all concerned parties and stakeholders to use their good offices to reinforce and maintain the ceasefire. Second, Rwanda process. We have made remarkable progress in the implementation of the Rwanda process. It is important that we preserve the mediation and peace efforts undertaken by His Excellency João Manuel Gonçalves Lourenço, which have contributed to the declaration of ceasefire on 4th August 2024, the adoption of the harmonized plan for the neutralization of FDLR and the disengagement forces, lifting of defense security measures by Rwanda, the operationalization of reinforced ad hoc verification mechanisms on 5th November 2024, the adoption of the concept of Operation CONOPS, and the signing of the Memorandum of Understanding between the Government of Angola and MONUSCO on the 23rd November 2024 towards supporting the reinforced ad hoc verification mechanism grounds operation. The divergence regarding the resolution of M23 issue is the only pending matter to finalize and consolidate the draft peace agreement. This has caused the postponement of the Angola-DRC-Rwanda summit that was scheduled to take place in Luanda, Angola on 15 December, bringing together His Excellency Felix Tshisekedi, President of the Republic of DRC, and His Excellency Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda. In his unwavering commitment to continue consultation to advance the Luanda process, His Excellency João Manuel Gonçalves Lourenço sent a message to His Excellency President Paul Kagame on the 18th December, which was delivered by His Excellency Ambassador Tete Antonio, Minister of External Relations of Angola. We remain hopeful that the parties will be able to overcome any remaining differences and reach an agreement to end the conflict in the eastern DRC. We need to continue supporting and encouraging them to resolve this last challenge in this long and difficult peace process. Third, the way forward. His Excellency João Manuel Gonçalves Lourenço has reiterated time and time again that the conflict and security challenges in the eastern DRC have no military solution, though he urged the parties to return to the negotiating table immediately. We need speedy and unconditional de-escalation of the conflict and genuine and renewed engagement of the parties to explore ways of overcoming the pending issue and reschedule the aforementioned tripartite summit.
It means that the concerned party must cooperate, engage, respect, and comply with the decision reached within the Luanda process framework. The strict observance of the ceasefire agreed upon between the parties and the immediate cessation of all hostilities are paramount to creating a political environment conducive to a peaceful solution under the Luanda and Nairobi processes. We encourage all parties to avoid any actions or rhetoric that can further escalate tensions, including provocative language or inflammatory public statement, which is counterproductive to the diplomatic efforts to achieve a lasting solution to this conflict that has prevailed for so long. Let's conclude by reiterating the firm commitment of His Excellency João Manuel Gonçalves Lourenço, President of the Republic of Angola, as the facilitator mandated by the African Union to assist in the quest for peace and security in the Eastern DRC. I thank you for your attention. I thank the representative of Angola for this statement. I now give the floor to the representative of Uruguay. Muchas gracias. Uruguay agradece a Argelia, en su calidad de presidente del Consejo de Seguridad, por la convocatoria de esta reunión de emergencia sobre el agravamiento de la situación de seguridad en la República Democrática del Congo, particularmente en las regiones de Kivu del Norte y Kivu del Sur, y en relación con el avance del movimiento 23 de marzo, M23. Nuestro país manifiesta su profunda preocupación por la escalada de violencia que sigue afectando a esta región con consecuencias devastadoras para la población civil y para el funcionamiento de la MONUSCO. Lamentamos profundamente la pérdida de vidas humanas, incluyendo la de los cascos azules que se encuentran allí con la misión de proteger a los más vulnerables. En este contexto, Uruguay lamenta el fallecimiento de uno de nuestros soldados y las heridas sufridas por otros 4 en el marco de un operativo en Kivu del Norte, así como expresamos nuestra solidaridad con las pérdidas sufridas también por la República Sudafricana y Malawi. Extendemos nuestras condolencias a las familias de todas las víctimas y reafirmamos nuestro compromiso con la paz y la seguridad internacionales, agradeciendo a la vez las condolencias recibidas por parte de otros miembros de este Consejo. En MONUSCO, Uruguay desempeña un rol enfocado al cumplimiento estricto del mandato de la protección de civiles. Cabe destacar que las tropas uruguayas no participan en operaciones ofensivas, limitándose exclusivamente a acciones enmarcadas en el mandato de la misión, y como mencionaba, manteniendo una estricta neutralidad con respecto a los enfrentamientos internos en la República Democrática del Congo. Hacemos un llamado al Consejo de Seguridad y en particular a aquellos miembros con influencia directa en la región a redoblar esfuerzos para alcanzar un cese al fuego inmediato y lograr que las partes involucradas vuelvan a sentarse en la mesa de diálogo. Entendemos imperativo que las negociaciones en los marcos de los procesos de Luanda y Nairobi se fortalezcan y se traduzcan en avances concretos para alcanzar una solución política y sostenible a este conflicto. Igualmente extendemos el llamamiento a todos los países de la región para que se abstengan de toda acción que pueda agravar la situación y para que cooperen positivamente para lograr esa solución política antes mencionada a este conflicto. En este contexto, Uruguay reitera su firme compromiso con la paz en la República Democrática del Congo y su pleno apoyo a MONUSCO en estos momentos críticos. Muchas gracias, señor presidente. I thank the representative of Uruguay for the statement. I now give the floor to the representative of South Africa. Mr. President, South Africa wishes to thank you and the members of the United Nations Security Council for convening this meeting to consider as a matter of urgency the deteriorating security and humanitarian situation in the Eastern Democratic Republic of Congo. We thank USG Jean-Pierre Lacroix
SRSG Binto Kita, and ASG Joyce Msuya for their briefing. I also wish to acknowledge the presence of Minister Therese Kayikwamba Wagner in this chamber. It is with profound regret that this meeting is taking place at a time when a number of peacekeepers have lost their lives and many others injured in the line of duty. 9 of these fallen peacekeepers are South Africans who showed immense bravery amidst relentless attacks from the M23. These attacks from the M23 are in violation of the ceasefire that was brokered through the Rwanda process. We deplore the unwarranted attacks against MONUSCO and the South African Development Community Mission in the DRC's uniformed personnel who are deployed not only to promote peace, security, and stability in the Eastern DRC, but by extension in the African continent in general. Our sincere condolences go out to the families of those peacekeepers who have lost their lives, and we wish a speedy recovery to those injured. The cost of being a UN peacekeeper should never be this high. This Security Council has passed many resolutions that provide clear guidance on such violations carried out against peacekeepers. The Security Council must take decisive action against callous acts aimed at undermining its role and decisions aimed at maintenance of international peace and security. This Council must send a clear message that peacekeepers' lives matter. We must value and safeguard the contribution of those entrusted to carry out the mandates adopted in this chamber. Excellencies, it is concerning that the fundamental principle of sovereignty and territorial integrity enshrined in the UN Charter are being eroded and continue to be violated globally, including in the Eastern DRC, with the evident known and well-reported presence of external forces destabilizing that country. It is crucial for the Rwandan Defense Forces to cease support to the M23 and for the M23 to immediately cease all hostile actions and withdraw from occupied territories. We cannot accept a world wherein non-state actors are armed to do the will of other states, while those states refuse to accept responsibility for unnecessary armed violence and potential war crimes. Peacekeeping as a tool will be rendered ineffective when the peacekeepers and peacekeeping operations face complex political situations, such as that in the Eastern DRC, when other states get militarily involved in fueling conflict. The international community can no longer afford to simply watch as conflict in the Eastern DRC continues to displace, maim, and kill innocent civilians. The current situation in the Eastern DRC requires decisive action from the international community led by this Council. The Security Council must use the tools at its disposal to act against those who perpetuate the conflict in the Eastern DRC, including calling for their withdrawal from the DRC. There must also be a resumption of both the Luanda and Nairobi processes to find a lasting political solution to the cyclical conflict in the Eastern DRC. South Africa commends His Excellency João Manuel Gonçalves Lourenço, President of the Republic of Angola, in his capacity as the African Union Champion for Peace and Reconciliation in Africa, for his tireless work on the Luanda process. We urgently call on the relevant parties to engage in this process with the view to agree a negotiated settlement that includes peace and stability in the entire Great Lakes region
and in the African continent at large. And for its part, South Africa will continue to play a constructive role in promoting peace and stability in Eastern DRC and the entire continent, including through peacekeeping efforts. I thank you. I thank the representative of South Africa for the statement. I now give the floor to the representative of Burundi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma délégation se félicite de participer à ce briefing sur la détérioration de la situation sécuritaire en RDC, convoqué par la présidence algérienne du Conseil au cours de ce mois, et salue la présence de son Excellence Madame Thérèse Kayikwamba-Wagner, ministre des Affaires étrangères de la RDC, tout en se réjouissant de la qualité des présentations faites par Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la RDC et chef de la MONUSCO, Monsieur Jean-Pierre Lacroix, sous-secrétaire général du département des opérations de paix, et Madame Joyce Msuya, secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur adjoint des secours d'urgence. Le gouvernement du Burundi présente ses condoléances au peuple et au gouvernement congolais suite à l'assassinat du gouverneur du Nord Kivu, le général Chirimwami, ainsi qu'aux familles et pays des casques bleus et de SAMI RDC qui ont perdu leur vie. Le Burundi tient à souligner que l'aggravation de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, où la détérioration continue dans cette région, ne menace pas seulement la paix et la stabilité locale, mais pose également un défi au maintien de la sécurité internationale, cœur de la mission de ce Conseil. Le Burundi soutient fermement le respect de la coexistence pacifique entre les nations et rejette catégoriquement les guerres par procuration. L'Est de la RDC a trop souvent été victime de conflits alimentés par des intérêts étrangers, exacerbant les tensions locales et sapant les efforts de paix. Le Burundi salue le processus de Rwanda et de Nairobi, qui constituent des cadres cruciaux pour une désescalade rapide de la crise. Ces initiatives régionales, soutenues par l'Union africaine et la communauté internationale, tracent une feuille de route claire pour parvenir à un cessez-le-feu durable. Les Nations Unies, à travers le travail inestimable du groupe d'experts sur la RDC, ont documenté avec précision les dynamiques de ce conflit. Ces rapports ont souligné l'implication d'acteurs extérieurs dans le soutien des groupes armés locaux, les violations flagrantes de droits de l'homme et les pillages systématiques des ressources naturelles de la RDC. Ces faits ne peuvent être ignorés. Il est impératif que ce Conseil exige des mesures concrètes pour mettre fin à ces ingérences et garantir le plein respect des principes sacro-saints du droit international et du droit international humanitaire. Le Burundi note que les différents rapports des Nations Unies sur la situation sécuritaire en RDC sont constamment publiés et les acteurs du conflit en RDC sont connus. Les acteurs moins visibles sont également connus et dénoncés dans ces différents rapports. Les principes fondamentaux inscrits dans la Charte des Nations Unies qui guident et motivent l'action des Nations Unies sont connus de tout le monde. Pourtant, le Conseil de sécurité reste silencieux. Silencieux. Pas une seule résolution condamnant les auteurs des violations flagrantes des principes de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de la RDC. Ces principes doivent être fermement réaffirmés dans le cas de la RDC. L'intégrité de son territoire ne peut être compromise et les incursions armées ainsi que les violations répétées de ses frontières doivent cesser immédiatement. Silencieux et aucune résolution sur les violations des principes élémentaires du droit international humanitaire. Dès lors, la question pertinente est de savoir quel est le message derrière ce silence du Conseil de sécurité. S'agit-il de... La question reste ouverte et posée au Conseil de sécurité. Toujours est-il que la ville de Goma, capitale du Nord Kivu, se retrouve aujourd'hui au bord du précipice. Une escalade militaire qui atteindrait cette ville aurait des conséquences humanitaires et sécuritaires catastrophiques, non seulement pour la RDC, mais pour toute la région. Ce Conseil ne devrait pas rester spectateur d'une tragédie annoncée. À cet effet, le Burundi exhorte ce Conseil à appeler à une cessation immédiate des hostilités dans l'est de la RDC
et garantir que ce territoire ne devienne pas un terrain de confrontation indirecte entre acteurs régionaux et internationaux. Deuxièmement, soutenir les efforts des processus de Rwanda et de Nairobi en exigeant le respect des engagements pris par toutes les parties. Troisièmement, soutenir les autorités de la RDC à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble de son territoire. Quatrièmement, exiger le retrait des forces d'agression contre la RDC et la cessation des hostilités et appuyer la relance du processus de Rwanda et de Nairobi. Cinquièmement, intensifier ses appuis aux populations civiles et déplacées de guerre pour subvenir aux besoins de base avec une attention particulière aux femmes et aux enfants. En définitive, le Conseil de sécurité devrait être attentif aux revendications légitimes du peuple et du gouvernement congolais en agissant avec détermination pour garantir que la RDC puisse exercer pleinement sa souveraineté et retrouver la paix. La sécurité et la stabilité en Afrique centrale et au-delà en dépendent. Je vous remercie. I thank the representative of Burundi for the statement. Her Excellency Ms. Thérèse Kayikwamba Wagner, State Minister, Minister of Foreign Affairs, International Cooperation and Francophonie of the Democratic Republic of the Congo, has asked for the floor to make a further statement. I gave her the floor. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, aujourd'hui, il n'y aura pas de réfutation. Aujourd'hui, il n'y aura pas de réponse aux propos et aux tentatives maladroites du Rwanda de passer sous silence les attaques impitoyables et inexcusables sur l'édifice du multilatéralisme, du droit international et de la valeur de la vie humaine qu'il est en train de mener à ce moment même à Goma. La réponse à l'agression rwandaise et à ses manœuvres de diversion doit venir de ce Conseil, qui doit enfin assumer pleinement ses responsabilités et cesser de détourner le regard. Trop de temps a été perdu dans l'inaction, trop de vies ont été sacrifiées et trop de principes ont été bafoués. Le Rwanda persiste dans la terreur et le pillage et le mépris des Nations Unies et des résolutions de ce Conseil. L'impunité ne saurait perdurer sans porter un coup fatal à la crédibilité des Nations Unies. Le temps des hésitations est révolu. L'heure est à l'action. Je vous remercie. I thank Her Excellency Ms. Kayikwamba Wagner for her statement. The representative of Rwanda has asked for the floor to make a further statement. I give him the floor. Thank you, Mr. Chair. I wanted to clearly say that this crisis is a DRC matter. That's why we have the Rwanda process and the Nairobi process. DRC has had endemic security, political, and governance challenges for decades. These matters are not matters of today. So it cannot pretend that an external party will be responsible for putting its house in order. On the issue of territorial integrity, we agree DRC's territorial integrity matters, but Rwanda's territorial integrity is also very important. For the last 3 decades, instability, attacks, infiltration, sharing, and loss of life due to armed groups' activities on Rwandan territory have come singularly from across the border from DRC. Why is DRC preserving FDLR, making it a strategic ally? DRC must disengage, neutralize, and completely
expel FDLR from its territory so that we can have peace. The minister earlier mentioned on the issue of the deployment of the Rwandan liaison officers to the enhanced verification mechanism in Goma. The reason the 3 Rwandan liaison officers have not deployed is because DRC clearly refused to guarantee their safety and security. So as soon as DRC guarantees their security, they will be able to cross to Goma and be part of the enhanced verification mechanism. Thank you very much. I thank the representative of Rwanda for his statement. I now give the floor to Her Excellency Ms. Kakikwamba Wagner, who asked for a further statement. Merci encore une fois, Monsieur le Président. Je vais être brève. Je prends note, et je pense que le Conseil entier prend note du fait que le Rwanda remet en question la crédibilité du groupe des experts, la crédibilité d'une représentante spéciale du secrétaire général, la crédibilité même de vous, membres du Conseil de sécurité, qui avez dénoncé la présence des forces armées rwandaises sur le territoire souverain de la République démocratique du Congo. Il vous revient à vous de tirer les conséquences de ce mépris, de ce manque de respect. Je voudrais clarifier une chose par rapport à la question du mécanisme de vérification ad hoc renforcé. La République du Rwanda a reçu, la veille de la mise en place de ce mécanisme, une note verbale garantissant la sécurité de tous ces éléments qui seraient déployés. Mais peut-être qu'ils sont encore à la recherche de la route vers Goma 82 jours plus tard. Merci beaucoup. I thank Her Excellency Ms. Kakikwamba Wagner for the statement.